about ServiceNow and how ServiceNow ITSM works. Actually, we have discussed about all the tools except one tool, that is request management. Okay, so what is ServiceNow ITSM? ServiceNow ITSM tool. It is a it is the tool to manage the IT service management, right, of any company, right? Now this ServiceNow provides the cloud-based ITSM tool, which is based on the ITIL principles, right? According to the ITIL principles, right, we have different modules in ServiceNow, right? First is a incident management, right? Then we have a problem management. Then we have a change management. Then after change management, we have seen a knowledge management, and right after it, right, we have to see today, right, request management. We have seen incident management lifecycle, problem management lifecycle, change management lifecycle, and knowledge management lifecycle also, right? Today we are going to learn about request management. First of all, what is request? First of all, every IT service that is company is getting is from the vendor. Means, for example, any type of IT infrastructure, that is, for example, a Wi-Fi or systems, or let's say LAN cables, right? These are coming from the vendor, right? कोणत्याही types of IT infrastructure vendors कडनं येणार आहे, right? At any moment, right, end user can request the services or products from catalog. कुठल्याही टाइमला, राईट, एखाद्या कॅटलॉग वरनं कुठली सर्व्हिस एंड युजर रिक्वेस्ट करू शकते. हाऊ द लाईफ सायकल ऑफ रिक्वेस्ट will work, right? End user request something, end user काहीतरी रिक्वेस्ट करणार आहे, and right after end user requesting something, right, one of the key stakeholder in the organization will approve the end user request. Okay, and after accepting the request accept केल्यानंतर, right, this request will be fulfilled. Okay, this is the life cycle of request management. Okay, clear it? So let's do one thing. Let me just do one thing. Let me log in to the ServiceNow, right? So admin is my username, and my password is new pass @1. I'll click on login. Perfect, right? This is my login ID and password. Let me log in. Now let me do one thing, right? So I will move to the service portal. This is my service portal, right? So instance/sp, it is a path for service portal. I will open my ServiceNow login instance in the next tab also, right? This service portal is for raising the incidents, right? Raising the problems also, maintaining the knowledge base, and requesting something. Okay, this is the purpose of this particular instance, right? This service portal, right? This is my admin dashboard, right? Inside this, I'll request something, right? I'll click on request something. Okay, now here we have different catalog items. We are into a service catalog, so we can request these many service in the request management. First of all, I have to request, for example, consider I am a sales executive, right? And I have a issue with my phone, right? So I will request mobile, right? I will request mobile to someone, right? So who will provide me a mobile? A vendor. So each company have a vendors, right, who will fulfill the request, right?
but request cannot be initiated by any user. म्हणजे कोणी पण रिक्वेस्टला रिक्वेस्ट इनिशिएट नाही करू शकत. Although they can initiate, but it will not be fulfilled unless and until someone will accept the request. So in the request management, what is the flow? End user will request something, it will get for the approval, it will approve by the key stakeholder, and then it will be fulfilled, right? So consider I am requesting a mobile, right? I am requesting a mobile, right? So I'll just click on the mobile, right? I'll click on the mobile. Perfect. Right from here, right? I'll click on order now. But before order now, right? We have a form. So is incident required? Indicates required, right? These indicates are required for here, right? So is the replacement of lost or broken phone, right? Yes. I'll fill the random data. Okay. What is original phone number? I'll fill the random data. Okay. Perfect. Right. I'll fill the random data and I'll click on order now. After ordering, right, it is requesting, means am I requesting for myself as I am login by system administrator. मी सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून इथून लॉग इन झालेलो आहे. तर मला माझ्यासाठी करायचं आहे रिक्वेस्ट की कोणा दुसऱ्यासाठी करायचं आहे, राईट. डिलिव्हरी ऑप्शन्स, राईट. Then special instruction we can add, right? I'll add here delivery and here instruction, right? And I'll click on checkout. After checking out, right, this request this request is raised by end user. This is the end user's request. I have a request number, right? I will go to my instance, right? Inside instance, I'll just type request. I'll click on request, my request, right? And here in my request, I have a request raised, right? If you can see here on the request page, right, we have approvers, right? This particular request needs to be approved, right? If it is not approved, it will not be fulfilled, right? So for example, right, this is a approvers, right? There is no approver link to this particular particular request, but there are some workflows, right? So let me show you workflows. I'll click on show workflows. This is how this particular request is particular request management will work, right? So if you can see here, right, if price is greater than $1,000, it will go to the approval, right? Otherwise it will automatically approve, right? So here the price of iPhone is $800 only, right? So it will directly approve, right? And it will be finished. Getting it, right? So that's why we don't have any approvers here, right? We can also as a developers we can change this flow. Okay, so this is how request management will work, right? So easy life cycle. End user will request something and the particular user will approve, right? Whoever a key stakeholder is approve or reject. Okay, let's do one thing. Let me request something which is more valuable, right? So I'll go to request something, right? I'll go to hardware, mobile, right? And okay, so go to the softwares, right? I can request a AWS account, right? So in organization, if I am a developer, जर मी developer असेल तर मला अकाउंट पासवर्ड किंवा अकाउंटची ऍक्सेस पण रिक्वेस्ट करावा लागतो. कन्सिडर आय एम वर्किंग एज अ सेल्सफोर्स डेव्हलपर, राईट, and I hired a new guy in my team, right? He requires a Salesforce license. He requires a Salesforce account, right? Sandbox account, right? So what I will do, I will request for him, right? So I'll just go here, right, in the service portal, right? Consider this will be a AWS account request, right? I'll click on AWS account request. After that, I'll choose the divisions and on. Okay, and I'll click on submit. So it went for the submission. Okay, now I'll go here
right? On the request management, I'll search for the my request, and if you can see, I got one request, right? And this request does not have the approver, but it will have approved, right? Means we can cancel the request, right? If user means if the it is automatically approved, right? But if it is cancelled, right, we should get here cancelled. इथे notification यायला पाहिजे cancelled आहे म्हणून request. Okay, right? So we can cancel it. Cancel केली request, right? And if you can see here, right, we will get a request cancelled, right? Request cancelled. Getting it? It is, these are the stages of particular request, right? So this is how this request management module will work, right? So it is a part of ITSM. ITSM has an incident management, problem management, change management, knowledge management, and request management. Okay, perfect. These 5 modules consist of ITSM, right? IT service management, and it is based on the principles of ITIL, IT infrastructure library, right? So IT infrastructure library चे गाइडलाइन्स आहे काही, त्या गाइडलाइन्स वर ITSM टूल बेस्ड आहे. त्या टूल मध्ये एवढे 5 सब टूल्स आहे, right? Getting it clear आहे everyone? Yes or no, guys? Yes. 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 So let's jump to the now main code. So this is the end users work. जेवढं आपण आतापर्यंत बघितलेलं आहे ते सगळं एंड युजरचं वर्क आहे. एंड युजरचं वर्क म्हणजे आपण आपल्या वर्किंग मध्ये म्हणजे ऍज अ सेल्सफोर्स डेव्हलपर जे काही आपण काम करत आहे त्या कामामध्ये आपण कधीच इन्सिडेंट रेज नाही करणार आहे. ऍज अ एंड युजर वी कॅन स्टील रेज इन्सिडेंट, बट डे टू डे बेसिसवर कधीच आपण इन्सिडेंट रेज नाही करणार आहे किंवा त्या इन्सिडेंटला म्हणजे हँडल नाही करणार आहे किंवा प्रॉब्लेम रेज नाही करणार आहे किंवा डे टू डे बेसिसवर प्रॉब्लेम हँडल नाही करणार आहे, राईट? दॅट इज अ एंड युजर्स वर्क, राईट? What we are going to do, right? We are going to configure this particular tool. हा जो tool आहे, right? हा tool आपण configure करू शकतो, right? So let's discuss ServiceNow platform, right? In ServiceNow platform, right? We have a database. We have a database. We are maintaining a data inside a database. What is mean by database? Database म्हणजे काय? Database consisting of multiple data tables. ज्यामध्ये मल्टिपल टेबल्स आहे, राईट? मल्टिपल टेबल्सला आपण डेटाबेस म्हणतो, राईट? ServiceNow has a database, right? ServiceNow has a multiple data stored in the ServiceNow, right? If you can see here, right, we have different types of data in a tabular structure. याला आपण लिस्ट व्ह्यू म्हणतो. लिस्ट फॉर्मॅट मध्ये मल्टिपल डेटा आपण आतापर्यंत बघितलेला आहे. या इंटरफेसला आपण डेटाबेस म्हणतो. It is one of the table inside the database. Okay. Let me show you some few tables that we have, right? If I go to the incident, right, and click on all incident, this is a table, right? This table is containing a rows and columns, right? Row indicating the record, right? Row म्हणजे काय? Record, आणि column म्हणजे काय? Field, right? Okay, how many rows I have? I have 18 rows. 80 rows. 80 rows means, right, 80 records into incident table. Incident table is a part of ServiceNow database, right? So database consisting of multiple table, database table. या table मध्ये multiple, right, काही standard table आहे, system tables आहे, right? So ServiceNow platform has a tables with automation, right? Right now, forget about the automation. It is containing multiple tables, and all the tables are held inside one particular database, right? The tables can be a system-defined tables, right? Like incident, problem, user, group, right? All are the table. Okay. So incident, problem, user, group, हे आपण बनवलेले टेबल आहे का? No. These are predefined tables. हे predefined होते ServiceNow मध्ये, right? आता याच predefined टेबलला system defined टेबल म्हणतो. ओके आपण. आणि some tables that we can also define, म्हणजे आपण ऍज अ ServiceNow डेव्हलपर आपण काही टेबल्स क्रिएट करू शकतो, काही नवीन टेबल्स आपण बनवू शकतो ServiceNow मध्ये. दॅट इज कॉल्ड एज user defined tables,
त्यालाच आपण युजर डिफाईन टेबल्स म्हणतो, राईट. सिस्टम डिफाईन टेबल्स मीन्स राईट द टेबल विच आर ऑलरेडी देअर इन टू ServiceNow. What type of flavor we are using ServiceNow, that is different case. म्हणजे आपण ServiceNow मध्ये आता ITSM आपण यूज करत आहे म्हणून आपल्याला इन्सिडेंट, प्रॉब्लेम, रिक्वेस्ट, then knowledge, right, knowledge base, etc टेबल आहेत, राईट. बट जर आपण ITSM किंवा HRSD यूज करू, राईट, तर मे बी आपल्याकडे वेगळे टेबल्स राहतील. ओके, सो सिस्टम डिफाईन टेबल्स म्हणजे जे टेबल ऑलरेडी डिफाईन्ड आहे ServiceNow मध्ये त्यांना आपण सिस्टम डिफाईन टेबल म्हणू. आणि युजर डिफाईन टेबल म्हणजे जे युजर डिफाईन करत आहे किंवा युजर त्याला क्रिएट करत आहे, युजर त्याला बनवत आहे, त्याला युजर डिफाईन टेबल म्हणू. आता युजर डिफाईन टेबल्स कोणते कोणते आहे? राईट नाव इन आर ऑर्ग हा जो आपला इन्स्टन्स आहे, या इन्स्टन्स मध्ये आपण एकही टेबल क्रिएट नाही केलेला आहे. ऑल आर द सिस्टम डिफाईन टेबल्स. I wanted to see how many tables I have, right? म्हणजे हा जो ServiceNow डेटाबेस बनलेला आहे हा किती टेबल्सचा आहे. So from where I can navigate to the table, I'll go to this application navigator, type a tables, okay, and from tables I'll go to tables, right? So I have nearly 5,624 tables right now. Okay, around these many tables are in the ITSM module. If you have installed HRSD on top of ITSM, right, it will be different number. हा जो number I have different राहू शकतो. Okay, so these are all the tables. या tables मध्ये do we have an incident? Let me check. Right, yes, we have an incident table, right? Incident. Okay, perfect. Do we have a problem? Yes, we have a problem table, right? Then do we have a change? We have a change request also. Change request. Let me search this here. So equal to आपण ऍड केलं तर काय होणार आहे? एक्झॅक्ट सर्च होणार आहे. एक्झॅक्ट, राईट, एक्झॅक्ट, राईट. अदरवाइज एक्झॅक्ट सर्च नाही होईल, राईट. So we have all the tables. आपल्याकडे खूप सारे टेबल्स आहेत, राईट. In ServiceNow we have multiple tables, right? Let me show you. Problem table, incident table. We have a change table also, right? एक second. So change. So change model, right? दोन नंबर रोल असेल. Okay, change task also. This is a table. Okay, perfect, right? So these are all the table, right? Is user a table, right? Let's see. So user is also a table, right? User is also a table, right? So I wanted to make a new table. डेटाबेस मध्ये मला एक नवीन टेबल क्रिएट करायचा आहे, राईट. मला एक असा टेबल क्रिएट करायचा आहे, राईट, ज्यामध्ये आय कॅन होल्ड अ इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल. मला स्कूलचा डेटाबेस बनवायचा, स्कूल्स, राईट. अँड इन दॅट स्कूल, राईट, आय वॉन्टेड टू स्टोअर अ डेटा अबाउट स्कूल. मला एक कस्टम डेटाबेसचा टेबल बनवायचा. हाऊ आय कॅन क्रिएट अ कस्टम डेटाबेस टेबल? आय क्लिक ऑन न्यू, राईट, न्यू, राईट, अँड फ्रॉम लेबल. So this is a end users label. Label म्हणजे काय? एंड युजरला टेबलचं नाव काय दिसेल? This name containing a name of the table which is the developer's name. म्हणजे डेव्हलपर त्या टेबलला काय म्हणून कॉल करेल. Ultimately what we are doing a automation, right? आणि डुप्लिकेट नेम कॅनॉट कन्सिस्ट, राईट. ऑटोमेशन मध्ये डुप्लिकेट नेम्स नाही राहू शकत. अल्टिमेटली काय होऊ शकते कधी कधी की वी कॅन हॅव अ डुप्लिकेट लेबल्स ऑफ अ टेबल, राईट. असं पण सिच्युएशन येऊ शकते जिथे टेबलचं लेबल जे आहे ते डुप्लिकेट आहे, बट डेव्हलपर्स नेम कॅनॉट बी डुप्लिकेट, राईट. कारण की त्याने कन्फ्युजन होईल. म्हणून ServiceNow अलाउड अस की लेबल कॅन बी डुप्लिकेट. लेबलला आपण युजर नावाचा टेबल पण बनवू शकतो, बट नेम जो आहे त्या टेबलचा, राईट, दिस विल इंडिकेट अ डेव्हलपर्स नेम. ओके,
So we have to store a schools, right? Schools. As soon as I click on the schools, means जसं type केलं the schools, right? I got a name, right? U underscore school, right? What is this U underscore indicates? कि U underscore काय indicates करत आहे? U underscore indicate करत आहे की हा user defined table आहे, म्हणजे जेवढे टेबल राईट U underscore ने स्टार्ट होतील ते सगळेचे सगळे user defined टेबल राहतील. ओके राईट. एक्सटेंड दिस टेबल. आता अल्टिमेटली काय राहते की मल्टिपल म्हणजे जसं आता we know that, right? Change is also task, right? Then we have a problem is also task, right? Then we have a incident is also task, right? सगळ्या टेबलचा डेटा आपण एका टेबलला एक्सटेंड करू शकतो, म्हणजे टेबलचं बिहेवियर हे वेगवेगळं राहील, राईट? टेबलमध्ये डेटा वेगवेगळा राहील, बट युनिफाईड डेटा आपण एका टेबलमध्ये स्टोअर करू शकतो, एका टेबलला आपण एक्सटेंड करू शकतो, राईट? सो दिस इज द एक्सटेन्शन ऑफ द टेबल, राईट? हा कुठे कुठे विजिबल असला पाहिजे? ग्लोबल ऍप्लिकेशनवर, राईट? देन मॉड्यूल वगैरे आपण स्किप करू राईट नाव, राईट? अँड आय सबमिट इट. जसं सबमिट केला, राईट, as soon as I submit, one table is been created. एक टेबल क्रिएट झालेला आहे. This is my table. Okay. Now always remember की जेव्हाही आपण टेबल बनवतो, टेबल मध्ये बाय डिफॉल्ट काही कॉलम ऍड होत आहे, राईट? बाय डिफॉल्ट काही फील्ड्स किंवा कॉलम्स किंवा डेटा ऍड होत आहे, राईट? तो कॉलम कुठला कुठला आहे? अपडेटेड, क्रिएटेड बाय, सिस आयडी, क्रिएटेड, अपडेटेड and updates. Okay, so simple, right? So whenever we create a new table, right? New table जेव्हाही create करतो त्या new table वर, right, we will get a 6 columns, right? Created, right? Second, created by, then third, updated by, right? Sys id, right? And 6 updates. ओके परफेक्ट. प्रत्येक टेबल हा बाय डिफॉल्ट क्रिएट झालेला आहे. बाय डिफॉल्ट क्रिएट झाला म्हणजे तो सिस्टम टेबल आहे. सिस्टम प्रत्येक कॉलम हा बाय डिफॉल्ट ऍड झालेला हा सिस्टम कॉलम आहे. सिस्टम कॉलम म्हणजे कुठलाही नवीन आपण डेटाबेस मध्ये टेबल ऍड केल्यावर हे 6 कॉलम बाय डिफॉल्ट ऍड होऊन येतात. क्रिएटेड म्हणजे हू क्रिएटेड, सॉरी, क्रिएटेड म्हणजे व्हेन क्रिएटेड, ओके राईट. Then created by म्हणजे who created. Updated म्हणजे when updated, when last updated, right? Updated by म्हणजे who updated, sys id म्हणजे unique id of a record. So we have sys id for the unique रेकॉर्ड आयडी, म्हणजे प्रत्येक रेकॉर्ड डेटाबेस मध्ये जो जात आहे त्याची युनिकनेस कुठून आपल्याला समजेल? सिस्टम आयडी वरून, राईट? अँड अपडेट्स मीन्स, राईट, हाऊ मेनी टाइम्स इट अपडेटेड. सो इफ यू कॅन सी हिअर, राईट, क्रिएटेडचा डेटा टाइप कुठला आहे? क्रिएटेडचा डेटा टाइप आहे डेट अँड टाइम व्हेन इट इज अपडेटेड. अपडेटेडचा डेटा टाइप आहे date and time when it is updated. Created by string, updated by string, updates integer, right? Sys id, it is a system id. Okay. आता हे जे आपला स्कूल हा डेटाबेसचा टेबल आहे, या टेबल मध्ये 6 कॉलम ऑटोमॅटिकली ऍड झालेले आहे, राईट? इफ आय गो टू एनी अदर सिस्टम टेबल, राईट, जसं मी प्रॉब्लेम वर जाईल किंवा इन्सिडेंट वर जाईल, these are the system table. System table also have these 6 columns primarily there, right? म्हणजे सिस्टम टेबल मध्ये पण हे 6 कॉलम असेच राहतील, राईट? लेट मी शो यू, राईट? So I'll go to table list, right? And from here I'll select incident. Okay, just hold. Incident. So okay, I'll show in the records simply, right? Incident. Okay, so
ऑल इन्सिडेंट राईट. इफ यू कॅन सी इथे आपल्याला पूर्ण पर्सनलाइज लिस्ट मध्ये अवेलेबल फील्ड येतात राईट. अपडेटेड बाय अपडेट राईट. then we have a created maybe right, created right. sys id is not there right. sys id nahi hai. का बरं nahi hai? Because sys id cannot be visible. ही जी sys id है, हाँ number आणि sys id are different things. This is the incident number. This is not a system id. System id I'll show you right. Let me show you right. So let me just go to a table right. So these are the tables. From tables, right, I'll go to incident. If you can see incident made, right, we have a sys id, right. Then we have a created by also, right, created by, last modified by, right, all the things we have here, right. So take second. So last opened by, right. Then we have all the things we have here, right. These are the fields, right. These are some rules, controls, etc, etc. Okay. So प्रत्येक टेबल मध्ये आपल्याला right here fields भेटतील, right. sys id is there. Okay. Now this is my table, right. Now each table, when whatever table I have created, जो भी टेबल मैं क्रिएट करूंगा right, उस टेबल में 6 fields आ जाएगी. त्या टेबल मध्ये ह्या 6 fields automatically येऊन जातील. Okay. Can I add more field into new table? Of course, yes, right. So let me just go to schools, right. Schools, this is the table that we are talking about, जो हमने बनाया है, जो अपन बनवलेला है. I need to add a column. I'll click on new column. Okay, right. Now let's say आता इथे वेगवेगळ्या टाईपचा, म्हणजे जो आपण कॉलम ऍड करणार आहे, प्रत्येक कॉलमला एक डेटा टाईप असतो राईट. तो कुठल्या टाईपचा डेटा टाईप आहे राईट. सो फॉर एक्झाम्पल मी स्कूलचं नेम ऍड करत आहे. स्कूल नेम मस्ट बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मॅट. सो आय जस्ट go to string, search for the string. This is a string, right. Column name is school name. Okay. Then we have a column name. This is a user. This is a developer's name, right? U underscore school name. What is the max length for the school name? 100 characters. Okay. Is it a read-only field? It is a function field. It is a mandatory field. It is a display field. We can all configure here. म्हणजे आपण सगळ्या गोष्टी कॉन्फिगर करू शकतो. सेव्ह. एक नवीन फील्ड ऍड केलं. Adding a field into database, right, or the adding a field into the table, right. It is also called as dictionary entry. Dictionary means what? Dictionary means what is mean by dictionary? Dictionary म्हणजे काय? Dictionary म्हणजे set of fields along with the table. टेबलच्या फील्ड्सचा सेट त्याला आपण डिक्शनरी म्हणतो. ओके. इन ServiceNow, right. So we have added new field, right, called as name, school name, right. This is a string type of field. Okay. Now I wanted to see, मला स्कूलचा रेकॉर्ड बघायचा आहे, स्कूलचा फॉर्म बघायचा आहे, राईट. I have here related links, right. We have here form builder. We have here let's say show form, right. Show form will show me a form, right. This is a form, right. असंच काहीतरी इन्सिडेंटचा फॉर्म होता, त्यामध्ये मल्टिपल फील्ड होते, सबमिट ऑप्शन होता. ओके. देन वी हॅव अदर ऑप्शन्स ऑल्सो, राईट. फर्स्ट इज अ फॉर्म बिल्डर. आपण इथे वन बाय वन कॉलम्स ऍड करू शकतो, किंवा आपण राईट फॉर्म बिल्डर वर जाऊन राईट मल्टिपल फॉर्म्स डिझाईन करू शकतो. म्हणजे फॉर्म म्हणजे ऍज इट इज लाईक अ इन्सिडेंट फॉर्म जसा आहे तसा आपण इथून फॉर्म बिल्डर नी फॉर्म बिल्ड करू शकतो. लेट मी शो यू. I'll go to form builder, right. This is my form builder. These are the fields which are available, right. I can create field inside the form builder also. Form builder मध्ये पण field create करू शकतो. Incident चा फॉर्म हा 2 column होता, so I'll select 2 column. Incident च्या फॉर्म मध्ये आपल्याकडे काही सेक्शन्स होते, right. These are my sections. First section, right. Section ला मी सिम्पली राईट सिम्पली इथून 2 कॉलम मधून राईट 1 कॉलमला कन्वर्ट करू शकतो. मी याला कॉन्फिगर करू शकतो सेक्शनला, राईट.
इथे माझ्याकडे वरती एक सेक्शन ऍड करायचा ऑप्शन आहे, खाली एक सेक्शन ऍड करायचा ऑप्शन आहे, मी डिलीट पण करू शकतो. ओके, परफेक्ट. Right, so this is how we can add the section. Right now, let's work into one section only. Okay, this is a school name field. I wanted to add three fields: school name, school address, right? Then let's say school code, right? So me इथे add field in table करेल, add field in table, right? School address. Okay, perfect. U_school address. So this is the column name. This is the column label, right? String format, add, then done. One more, right? We have a school code, right? Perfect. String only, add, perfect. Next, we have a phone. We have multiple data types also, guys, right? So here we have a data types, right? Our data type is a phone, right? To hold the phone data, right? Phone type of data. We have a phone number type of data type. Okay, perfect. Add, done. We have added few fields, right? I'll drag and drop like this. We directly drag and drop करू शकतो, and I can build a form. I'll save. Save. Right. Form is been saved. Right. Let me go back. Right. This is my school. Right. This is my school table. Right. I'll click on show form. Show form. Perfect. This is my form. Okay. Perfect. I'll select a country. For example, India is not there. We have to configure it right now. Consider Australia. Right. I'll put number. Right. So perfect. Then school name is let's say school or happy kids preschool. Okay, school code is 12345 6. Address is Pune. Right. ये जो नंबर है, हा जो नंबर है, right, हा specific format मध्ये पाहिजे. Okay, perfect. Right, simple. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Done. Submit. Then एक नवीन record create झाला form मध्ये automatically. Let me show you the record, right? I'll go to show list, right? And in show list, I have the record, right? आता मला school name आधी पाहिजे, right? Phone number इकडे पाहिजे, right? काही fields hidden वगैरे पाहिजे. That all we can configure, right? This form can be configured at any time, right? आपण याला कशाही type नी, right? याला configure करू शकतो. Getting it, right? So we have a form, right? We have a form, right? And from the form, right, we can design the form, right? Means form builder, we have form builder, we can design the form builder, right? इथून form आपण design करू शकतो form builder वरनं, right? Or we can add one by one column from here, right? इथून आपण one by one column पण add करू शकतो. So this is ultimately a table, right? Custom table that we just added into a database, right? Can we edit the our own table? Matlab, can we do one thing? Let's move to the problem table and add new field inside the problem table. Can we do it? Right? आपण एखादी नवीन field problem table मध्ये add करू शकतो का? Right? Yes, of course. Right. So I'll go to tables. From tables, I'll look for the problems. Okay. So we have, yeah. So this is my problem table, right? In the problem table, right? Let me go to the form builder, right? This is my form builder. I can remove or add any field, right? But there is one thing, right? फॉर्म बिल्डर हा जो फॉर्म बिल्डर मध्ये काही डिपेंडेंट फील्ड राहतात, म्हणजे एका फील्डवर दुसरी फील्ड डिपेंडेंट असते, तर त्या केस मध्ये आपण राईट नाही करू शकत. मी इथे एक नवीन फील्ड ऍड करतो, राईट? नेम ऑफ एंड युजर. सो और लेट्स से नेम
of developer. This is my field. Okay, it is a string type. Done. Name of developer is a create झालेला आहे. I'll drag and drop here. I'll click on save. एक नवीन फील्ड मी ऍड केलेली आहे राईट आपल्या प्रॉब्लेम फॉर्म मध्ये राईट. लेट मी शो यू हियर राईट. लेट मी रिफ्रेश. From here, name of developer, this is a custom field, right? It is a string type, 40 characters, right? Let me show this list, right? So I'll just go to list, show list, right? Okay, here it is not showing, right? Just hold. Let me just go to show form, right? Show form. Perfect. Name of developer is there, right? आपण ही जी फील्ड आहे ही कुठे ऍड झालेली आहे राईट. ही पर्टिक्युलरली राईट आपल्या म्हणजे डेव्हलपरनी ऍड केलेली कस्टम फील्ड आहे डेटाबेस मध्ये. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन कॉन्फिगर. क्लिअर आहे सोनू? हे शुभम. या परफेक्ट. पण डाऊट शुभम, आपण हे जे करताय हे सगळं पॅरेंट टेबलवर सेव्ह होत आहे ना, जे कारण की आपण डेटा म्हणजे टेबल तर एक्सटेंड केलाय राईट. तर मी Yes. नवीन क्रिएट केलाय आणि त्याच्यामध्ये मला रिक्वायर्ड फील्ड माझ्या हवी, मला पॅरेंट टेबलच्या काही फील्ड नाही हव्या, तर मग मी काय करणार त्या सिच्युएशन मध्ये? म्हणजे मला समजलं नाही. बरी म्हणजे माझी एक रिक्वायरमेंट आहे. इन्सिडेंट टेबल वरचे रिक्वायर्ड फील्ड नाही पाहिजे. मला डेटा क्रिएट यासाठी मी फक्त एक्सटेंड केलाय हा जो पॅरेंट टेबलचा डेटा, बट मला त्यातल्या फील्ड नको आहेत, मला दुसऱ्या फील्ड हव्या आहेत आणि ज्या पॅरेंट टेबल मध्ये नाही आहेत. तर मग त्या सिच्युएशन मध्ये मी काय करणार? त्या सिच्युएशन मध्ये आपण म्हणजे एक्सटेंड का बरं केला त्याचं रिझन काय आहे राईट. जसं आता फॉर एक्झाम्पल देर इज अ टास्क टेबल राईट. वाय वी डू एक्सटेंड इट बिकॉज वी रिक्वायर अ टेबल राईट. म्हणजे एका ठिकाणी आपल्याला ठेवायचं आहे राईट आणि आपल्याला ऍडिशनल फील्ड्स पाहिजे म्हणून राईट. त्या केसमध्ये जर रिक्वायर्ड फील्ड असेल राईट, सर सपोज एखाद्या पर्टिक्युलर टेबलच्या रिक्वायर्ड फील्ड नाही पाहिजे आपल्याला, तर तिथे आपण डमी प्लेस होल्डर्स टाकतो. ठीक आहे, आणि त्या फील्डला हाईड करतो फॉर्म मध्ये. दिस इज वन ऑफ द वे राईट करायचं असेल तर. बट इफ वी आर एक्सटेंडिंग वन टेबल अँड वी नीड लेट से आपल्या टास्क टेबल मधच्या 4 फील्ड आपल्याला पाहिजे आहे आणि बाकीच्या नाही पाहिजे, तर त्या केसमध्ये एनिवेज आपण करू शकतो ते राईट. हाईड शो करू शकतो आणि त्याला ACL थ्रू करू शकतो. नाही म्हणजे आता मी जर डेटा तो स्टोअर केला तर माझा जो डेटा आहे तो पॅरेंट टेबल मध्ये स्टोअर होऊन राहिला ना, कारण की डायरेक्टली लिंक तर माझा पॅरेंट टेबल आहे. नाही, त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, एक्सटेंडेड टेबल म्हणजे काय आहे की आपला डेटा टास्क टेबल मध्ये इन्सिडेंट क्रिएट केला किंवा प्रॉब्लेम क्रिएट केला तो स्टोअर होत आहे. बट त्या केसमध्ये काय होत आहे की जर आपल्याला रिक्वायर्ड फील्ड नसतील राईट, तर तो डेटा क्रिएट नाही होईल. म्हणजे एक्सटेंड टेबलचा तोच एक कॉन्सेप्ट आहे ना, की आपण एका टेबलमध्ये डेटा ठेवत आहे जरी त्याचे लेबल्स वेगवेगळे आहे. आर यू गेटिंग मी? हा म्हणजे मला कळलं, फक्त माझं एक म्हणायचं होतं की कारण की मी कोणती पण रिक्वायरमेंट आहे तर माझी रिक्वायरमेंट आहे त्यासाठी मी नवीन टेबल क्रिएट केलाय. मी फक्त त्याला एक्सटेंड केलाय कारण की मला त्यातलं फील्ड्स हव्या होत्या टेबल पॅरेंट टेबलच्या. जर मी माझ्या नवीन फील्ड्स ऍड केलाय तर माझा जो चेंज आहे तो माझ्या टास्क टेबलवर नाही स्टोअर झाला पाहिजे, कारण की तो तर डायरेक्टली मी ग्लोबलवर चालला जाईल ना, मग तो सगळ्यांना ऍक्सेस राहील. बट मला ऍक्सेस स्वतःलाच जसं आता फॉर एक्झाम्पल हा प्रॉब्लेम टेबल आपण ऍड केलेला, नेम ऑफ डेव्हलपर एक नवीन टेबल नवीन फील्ड ऍड केलेली आहे. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम टास्क टेबल जो आहे ना, हा जर तुम्ही इन्सिडेंट ओपन कराल तर नेम ऑफ डेव्हलपर नसेल तिथे फॉर शुअर. हा फक्त प्रॉब्लेम पुरता हाच क्वेश्चन होता, हे असं का बरं झालं? असं का बरं झालं, कारण की आपण हा म्हणजे एका प्रॉब्लेम टेबल मध्ये ऍड केलं ना आपण याला राईट. आपण पॅरेंट टेबल इज जस्ट की आपण त्यामध्ये आयडी स्टोअर करतो. इट इज लाईक अ लुकअप करत आहे आपण त्याला फक्त. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सो हा जो टास्क टेबल आहे राईट, इट इज अ पॅरेंट टेबल राईट, आणि हा इन्सिडेंट टेबल आहे. ठीक आहे, यामध्ये आपण इन्फॉर्मेशन म्हणजे यामध्ये मल्टिपल रेकॉर्ड्स आहेत. दीज आर द रेकॉर्ड्स राईट.
आता इथे केव्हा रेकॉर्ड क्रिएट होईल टास्क मध्ये, जर सपोज याला 3 टेबल आहेत राईट, म्हणजे हा टास्क टेबल आहे, इन्सिडेंट टेबल आहे, प्रॉब्लेम टेबल आहे राईट. दिस इज अ प्रॉब्लेम टेबल राईट. 1 2 3 राईट. इथे 3 रेकॉर्ड आहे, इथे 3 रेकॉर्ड आहे राईट. जेव्हा हा रेकॉर्ड क्रिएट होईल इथे पण रेकॉर्ड क्रिएट होईल राईट. जेव्हा हा रेकॉर्ड क्रिएट होईल इथे पण अल्टिमेटली काय, टास्कच्या सेपरेट फील्ड आहे, इन्सिडेंटचा सेपरेट फील्ड आहे, प्रॉब्लेमच्या सेपरेट फील्ड आहे राईट. इथे फक्त आयडी लुकअप होत आहे इन्सिडेंटची आणि प्रॉब्लेमची. हेडिंग आहे म्हणजे पूर्ण फील्ड्स नाही आहे. ओके ओके, ठीक आहे कळलं. म्हणजे इथे एक्झॅक्ट म्हणजे जसं जर मी फॉर एक्झाम्पल इथे एक नवीन फील्ड ऍड केली राईट, तर ती फील्ड इथे रिफ्लेक्ट नाही होईल. जर इथे रिफ्लेक्ट झाली तर मग इकडे पण रिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे ना, कॉन्फ्लिक्ट होईल ना म्हणून. सो इट इज जस्ट अ आयडी, सिस आयडी जी रिफ्लेक्ट होत आहे. सिस आयडी म्हणजे काय, जसं आता फॉर एक्झाम्पल इफ यू नो राईट, लेट मी शो यू वन थिंग राईट. So if you can see here, right, this is my problem record, right? Let me create one problem. Sys ID equal to -1 आलेला आहे, -1. Okay, right. Let me create new record. And save. जसा सेव्ह होईल इथे एक आयडी जनरेट झाला -1 च्या जागी 3D च्या नंतर राईट. दिस अ सिस्टम आयडी राईट. ही आयडी त्या डेटाबेसच्या टेबल मध्ये चालली जाईल. दॅट्स इट राईट. हा पूर्ण रेकॉर्ड नाही जाईल. ओके 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 ओके. क्लियर आहे. सो दिस इज द टेबल राईट. व्हेरी सिम्पल. या येस. शिवम, आपल्याला आता आपण एकदा जर टेबल क्रिएट केलं तर त्या टेबल मध्ये आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण त्यातलं फॉर्मॅट आपण कमी जास्त करू शकतो का? हा, जसं आता फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे एक टेबल आहे, ठीक आहे. टेबल मध्ये पहिले एक फील्ड रिक्वायर्ड होती, त्याला आपण नॉट रिक्वायर्ड करू शकतो राईट, किंवा आपण चेंजेस करू शकतो कुठले राईट. बट त्याला एक लिमिट आहे. लिमिट कशी आहे की जर फॉर एक्झाम्पल एखादी फील्ड आहे त्यावर दुसरी फील्ड डिपेंडेंट असेल तर त्या फील्डला आपण हात नाही लावू शकत. म्हणजे एक सिंपल राईट, दिस इज अ फील्ड 1. ही फील्ड 1 आहे, यावर सेकंड फील्ड डिपेंडेंट आहे. कन्सिडर करा दिस इज अ प्रायोरिटी फील्ड अँड दिस इज अ लेट्स से एक इम्पॅक्ट फील्ड. मी इम्पॅक्टला रिमूव्ह नाही करू शकत राईट, जोपर्यंत मी प्रायोरिटीचं ऑटोमेशन काढत नाही इम्पॅक्ट वर डिपेंडेंट. सो देर आर सम लिमिटेशन्स राईट. डायरेक्टली आपण इथून फॉर्म बिल्डर वरून कॉन्फिगर नाही करू शकत. त्याच्या मागे जे बॅकएंड लिहिलेलं असेल त्याला पण आपल्याला थोडंसं हलवावं लागेल करायसाठी. बाकी आपण काही पण करू शकतो.